muyinza okutuulako wansi mu kubeera kwa Mukama. You may sit in the presence of the Lord. Neebaza Katonda ampadde omwaganya nate okuyimira mu maaso g'abatukuvu be. I honor the Lord who has given me an opportunity to stand before his saints. Katonda waffe mulungi. Our God is good. Hallelujah. Hallelujah. Katusabeko nga bwe tuli. Let's pray as we are. Kitange mu linnya erya Yesu. Father, in Jesus' name, Njagala kwebaza olw'ekisa I want to thank you for grace n'olw'ekibiina kino ayi Katonda wange and for this congregation ky'ompadde okuyimira mu maaso gaakyo. you have given to me to stand before. Nsaba Mwoyo wa Mukama Holy Spirit, I pray nzikakkane wansi that I humble down, ng'oba olabisibwa. be made manifest. Yogera gye tuli ayi Mukama Speak unto us, O Lord, okuyita mu Mwoyo omutukuvu through your Holy Spirit. otuluŋŋamye Inspire us okwogera ebigambo ebiva ku Namulondo, to speak the very words from your throne, tuleme okwogera mu magezi agaffe, that we may not speak in our own intellect, nze wamu n'omutaputa wange, I and my interpreter, naye tuwulirize ggwe Mwoyo mutukuvu ng'otuluŋŋamya. but let's listen to you as you're guiding us. Wabeereyo omuntu mu kibiina akomebwawo, Let somebody in the congregation be touched, bonna baleme okuddayo engeri gye bazze, that they may not leave the way they came, naye bafulume ng'obawadde omukisa but go out when they are blessed, ng'ekigambo kyo bwe kiri, as your word is, mu linnya lya Yesu Kristo, in the name of Jesus, omwana wa Katonda omulamu. Son of the living God. Mwempitidde era mwensabidde, I've prayed, ffennawo ne tugamba nti and all amiina. of us say amen. Abaruumi essula ya 12 Romans chapter 12 akanyirira akasooka. and verses 1. Haleluya. Hallelujah. Oba wayise ne Bayibuli yo, If you came along with your Bible, njagala tudde mu kitabo ky'Abaruumi let's go to the book of Romans essula ya 12 chapter 12 akanyirira akasooka. verses 1. Tusebe tusomerwawo. Era mbeegayirira kaakano abooluganda olw'ekisa kya Katonda mu kuwangayo emibiri gyammwe nga ssaddaaka ennamu entukuvu esiimibwa eri Katonda nga kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Akookubiri. Era nate temufaananyizibwanga emirembe gino, naye mukyusibwe olw'okuzzanga endowooza yammwe obuggya, olwo nno lwe muliyinza okutegeera ekirungi ekikkirizibwa n'okwagala kwa Katonda okutuukiridde. Haleluya. Praise the name of the Lord. Mu ddakiika zino ze tusigazza In the few minutes we have, nga tukyali ku mulama oba omutwe ogw'okubeera mu bulamu buno bwa ssaddaaka. as we are still on the theme of living as a sacrifice, Leero njagala kwogera mu bufunze mu kigambo kino nti obuyambi bujja gy'oli. today briefly I want to speak about the help is coming to you. Help is coming your way. Obuyambi bujja eri ggwe. Gambako nti amiina. Say amen. Tudde mu kitabo kya Yosuwa Let's go to the book of Joshua essula ya 5. chapter 5. Tugenda kusoma akanyirira ak'omwenda, We're going to read verses 9. awo tubuukewo tugende ku 13 ne ku 14. We'll skip, go to 13 and 14. Yosuwa essula ya 5 Joshua chapter 5 akanyiriri ka 9. verses 9. Ssebo nawe oba otuuseewo oyinza otusomera bu. Mukama n'ayogera eri Yoswa nti olwaleero mazima njiringisizza ekivume eky'Emisiri okuvaako. Kale kaakano n'erinnya ly'ekifo kino kyeriva liyitibwa Girugaali. Kyeriva liyitibwa Girugaali paka leero. Kaddemu onyweza akanyiriri ka 9. Awo Mukama n'ayogera eri Yoswa Awo Mukama n'ayogera eri Yoswa. olunaku lwa leero. Olunaku lwa ddi? Olunaku lwa ddi? Yogera nnyo ng'eyajjula omwoyo. Olunaku lwa ddi? When Aha. nyiringisizza ekivume ky'Emisiri okuvaako. Era kaakano n'erinnya ly'ekifo kyeriva lyayitibwa Girugaali paka leero. Buukakeko 13. Awo olwatuuka Yoswa bwe yali e Yeriko, laba n'ayimusa amaaso ge n'alaba omusajja ayimiridde mu kifo okwolekera ekitala ng'akisowodde mu mukono gwe. Yoswa n'agenda gy'ali n'amugamba nti, oli ku lwaffe ku lw'abalabe baffe? So nno ye n'ayogera nti, nedda,
naye nze ndi muduumizi w'eggye lya Mukama era kaakano ndi wano. Awo Yoswa n'agwa ku bwenyi bwe wansi n'asinza n'ayogera gy'ali nti, Mukama wange ky'olyogera, Mukama wange kikyayogera eri omuddu we. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yoswa omusajja wa Katonda Joshua, the man of God, afuna ebigambo ebimuluŋŋamya mu lugendo okutwala abaana ba Isirayiri mu nsi y'ensuubizi. gets words that lead him to lead the children of Israel in the promised land. Kaakano Mukama ayogera ne Yoswa Now the Lord speaks with Joshua mu lunyiriro lw'omwenda in verses 9, n'amugamba kaakano nzize and he tells him, Now I've come okuyiringisa ekivumo okuva ku bulamu bwo. to roll away the reproach from your life. Haleluya. Praise Nga the Lord. naffe akawungezi ka leero As this evening, Mukama atuma ekigambo kye God sends his word ekyo okituukiriza. to perform it. Kati waliyo ekintu Katonda kyagenda okuyiringisa ku bulamu bwo. There is something God is going to roll away from your life. Kubanga agamba olunaku lwa leero For he says today, ŋŋenda kuyiringisa ekivume. I'm rolling away the reproach. Kati Yoswa Joshua, aba akyali awo as he was standing, n'alengera omusajja ng'ayimiridde he n'ekitala. saw a man standing with a sword, Kyava atambula n'agenda mu maaso g'omusajja and ono he walked opposite to the man n'amugamba nti oli ku lwaffe oba oli ku lw'abalabe baffe. and asked him, Are you for us or for our adversaries? Omusajja ono kyava amugamba This man said to nti him, nze ndi omukulu w'eggye ly'eggulu, I'm a commander of the armies of heaven. nzize okulwanirira era I okukuyamba. have come to fight for you and help you. Naffe akawungezi ka leero Even as this evening, waliyo malayika atumiddwa ku lwaffe there is an angel sent on our behalf. agenda otulwanirira, He's going to fight for agenda us. otuggyako ekivume, He's going to take away the reproach from agenda us. otuggyako ebintu byonna ebibadde bitusobedde. He's going to take away everything that had confused us. Why does the angel come to Joshua? Lwaki malayika jeri Yosua? Malayika tamala gajja. An angel does not just come. Ah, No. Yosua Joshua yaliko ekintu ky'enjawulo had something of a difference ekyali kyaniriza malayika wa Katonda okujja. that would welcome the presence of the angel of God. Ekisookera ddala First and foremost, Yosua yali musajja nga he was a man of integrity Joshua yali musajja mwesimbu mu maaso g'abakama be before his ne masters maaso ga Isirayiri. and before Yali Israel. musajja mwensimbu. He was a man of integrity. Eyo ensonga lwaki Katonda That's why God yaweereza malayika w'eggye ly'eggulu, sent the angel kubanga Yosua yali mwesimbu. to Joshua because he was honest. Naawe oli mwesimbu olunaku lwa You leero. also are honest Buli today. muntu yenna alokoka Whosoever is born again n'ayatula Yesu okubeera omulokozi and w'obulamu they bwe, receive Jesus as their Savior, eryo katala ery'okwaniriza malayika okulwanira ku lulwo. that is a guarantee to receive an angel to fight for you. Haleluya. Praise the Lord. Ekyokubiri, Secondly, Yoswa yali teyekkiriranya. Joshua was uncompromising. Haleluya. Praise the Buli Lord. kintu kyonna mukama we Musa oba kojja we Musa kye yamugamba, Whatsoever the man of God Moses spoke to Joshua, Yoswa yakikolanga. Joshua would yield to it. Haleluya. Praise the Lord. Ekyokusatu, he Thirdly, was a consistent man. yali musajja anywerera mu ekyo Buli kyakola. mulimu gwonna gwe baawanga Yoswa, Every task given to Yoswa Joshua, yagutuukirizanga. Joshua perfected it. Kati malayika okujja okukulwanirira, Now for an angel to fight for Katonda you, okujja okukuyamba, for God to come and help bino you, ebintu byonsatule birina okubeera mu bulamu these bwo. three things have to be in your Olina life. okubeera omuntu omwensimbu, You must be a person of olina integrity. okubeera omuntu etekkiriranya, You must be uncompromising. olina okubeera omuntu akola ebintu mu kiseera. You must be a consistent person. Haleluya. Praise the Lord. Now Joshua receives divine instruction. Joshua afuna ebiragiro eby'obwakatonda. Malayika wajja When the angel came n'agamba nti nze ntumiddwa ku lulwo. and said, I've been sent for you.
naye malayika nga tanajja But before the angel, waaliyo ekiragiro Musa kye yali awadde Yoswa there was a command Moses had given to Joshua agende alumbe ekibuga kya Yeriko. to go and attack the city of Jericho. Yeriko was a sexually shut city. Kyali kibuga ekigaddwa obulungi Naye Mukama enkomera. n'agamba Yoswa, But the Lord spoke to ekibuga Joshua, ekyo nenkubadde kinene, even if that city is so nenkubadde huge, kyetooloddwako bbugwe omunene, even if it is surrounded with a huge ekibuga fortress, ekyo nkikuwadde. I've given you that city. Haleluya. Praise the Lord. Naawe oyinza okubeera wano olunaku lwa Even leero, you may be here olina today. ekisuubizo kye wafuna You okuva eri have a Mukama, promise you received of the Lord. naye ng'ekintu kye weetaaga But what you need kirinako we kizingiddwa, is surrounded somewhere. naye nga Mukama yakuwaawo dda. But the Lord has already given you that Abamu ku place. ffe Some of us, waliyo ebifo their nga locations bikulindiridde okutuuka are waiting for you to reach olyoke otwalewo, so that you nga possess. Mukama yakuwaawo dda. And the Lord has already given you that place. Haleluya. Praise the Wali Lord. abamu There are nti some, bw'olirinnya mu kifo ku mulimu gy'okolera, when you reach your workplace, ng'ekyo kibuga Katonda agenda kikuwa, city, God is going to give it to ojja you. kuwangula kimu ku kinnaakyo. You take one by one. Tewali wantu wonna There is no place omwana wa Katonda w'alinnya where a child of God goes n'aviiramu awo oba n'alemererwa. and they fail to achieve or they fail. Now God gives Joshua Katonda wa Yoswa divine instruction, ebiragiro bye, engeri y'okuwambamu ekibuga kino ekya the Yeriko. way to conquer the city of Jericho. Ekisookera ddala, First and foremost, Mukama yagamba the Joshua, Lord spoke to Joshua. olyetoolola Yeriko ku lunaku You olusooka, will go around Jericho the first mulundi day gumu once, oddeyo mu lusiisira lwammwe, and you will go back to your tabernacle. okikole bwe kityo ne ku lunaku olwokubiri, Do so the second day, olunaku olwokusatu, the third day, olwokuna, the fourth, olwokutaano the fifth, n'olwomukaaga. the sixth. Naye ku lunaku On olw'omusanvu the seventh, olyetoolola ekibuga ekya Yeriko you go around Jericho emirundi musanvu, 7 times. era ku mulundi And ogw'omusanvu on the seventh, bakabona the priests bajja kukwata ekkondeeri will get their trumpets balifuuyire ddala waggulu, and blow them sharp. n'abayimbi nabo bayimbire waggulu, So will the singers. n'abajjasi nabo beetooloole So will the warriors n'ebitala byabwe. with their swords. Kiki ekitegeeza? What does this mean? Waliyo ebintu by'olaba ng'ebinene mu maaso There go, are things that you see as great before naye nga you, kyetaagawo saddaaka. but they require a sacrifice. Abasajja bano okumala ennaku musanvu These men for 7 days, beewaayo nga saddaaka. they committed themselves as a sacrifice. Abanoonyereza bagamba Researchers say bbugwe wa Yeriko the fortress of Jericho, kwali kusobola okwetoololako loole gye bayita trailer, a trailer truck would go on it, okwetoolola ku bbugwe gye would baazimba. move around it. Haleluya. Praise the Lord. Ate nga yenkana nga mayiro 40, And it was over 40 miles. ekitegeeza kyali kibuga kinene nnyo. This means it was a huge Kati city. naawe mu bulamu obwa bulijjo Even you in your life, waliyo ebintu by'olaba ng'ebinene, there are things you see as big, naye ekintu obuwanguzi bwe okutuukirira, but for victory to be due, Katonda yeetaaga nga naawe otaddemu amaanyi go, God requires you to initiate your effort. kubanga Katonda waffe mwoyo. For our God is a spirit. Kati omwoyo amala kukka ku mubiri n'alyoka kuwanguza. The spirit descends on our body and it gives you victory. Kyova olaba Bayibuli egamba That's why the nti Bible omwoyo says, we yakkanga ku batukufu when the spirit came on the saints, baakolanga ebintu eby'obuzira, they worked things of valor. ng'omwoyo we yakka ku Samusooni As the spirit came on Samson, n'asobola okutta abasajja 1,000 and he was able to slay 1,000 n'oluba men lw'endogoyi. with a jaw of a donkey. Ekyo mu buliwo In reality, okiraba ng'ekintu ekitasoboka, you see that as something that is naye impossible. Katonda w'amala n'akuwa ekiragiro, But once God has given you an instruction, akuwa n'ennono engeri gy'ogenda okuwangulamu olutalo. He gives you a principle of how you're going to overcome the battle. Haleluya. Praise the Kati Lord. ekintu kyonna kye weetaaga Whatsoever you need kiina we kyekukumye, is hidden somewhere. naye kyetaaga gwe okuwuliriza Katonda, It requires you to hear God, okuwulira ebiragiro Katonda by'agenda okuwa, to hear the instructions He's going to give to engeri you, gy'ogenda okulwanamu luno olutalo wamu ne the Mukama. way you're going to fight the battle with the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Hallelujah. Kati Yeriko Jericho,
abanoonyeza bagamba Researchers say Yeriko ayinza okukiikirira kati mu bulamu obwa bulijjo in reality, Yeriko ayinza okukiikirira the marketplace Jericho esobola okkiikirira akatale. kubanga ebyamaguzi byonna Because all buli goods, kintu kyonna ekirungi whatsoever was good, kisingibwa mu kibuga is planted in the city. si bwe kiri abooluganda Isn't it so? kati nawe mukama akulese mu kibuga God has brought you to the city. naye waliwo katonda w'ayagala owangule But there is a particular spot God wants you to overcome. naye obuwanguzi bwo Your victory bunaasinzira engeri gy'ogonderamu ekiragiro kya mukama will depend on your obedience to the word of God. because sacrifice Kubanga and sadaka obedience n'obugonvu they walk hand in hand. birongo bitambulira wamu. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. naye bulijjo ekintu ekitulwisaawo okutuuka ku kyamagero kyaffe Daily the reason we delayed from our miracles, waliyo ebintu ebikuwakanya there are things contending with oleme you okutuuka ku kyamagero kyo that you may not reach your miracle. kati waliyo omwoyo ono gwe bayita oba amaleki. There is this spirit of the Amalekite. Hallelujah. Praise the Lord. Amalekite means Omwoyo gw'Abamaleki avengers and ambushers of destiny. abalumba era abekwekerera amagenda g'abantu. ku lwaki mukama agamba yoswa okulwana n'abamaleki Why is the Lord speaking to Joshua to fight the kubanga Amalekites? omwoyo ono w'abamaleki Because the Amalekite spirit akuteega mu kkubo lyo bw'ogenda okuyita. ambushes you in your way you're going to move in. somera samwiri ekisooka 1 Samuel chapter 1. essula ya 15 1 Samuel chapter 15 akanyiriri akookubiri. and verses 2. Haleluya. Era bw'ati bw'ayogera Mukama ow'amagye aha nti ndibonereza Amaleki. nti ndikola ki Ndibonereza Amaleki olw'ekyo kye yakola eri Isirayiri n'amwekwekerera mu kkubo bwe yali ng'ava e Misiri. genda mu maaso agokusatu. Era kaakano genda lumba Amaleki, sikiriza bonna abakirimu, togeza n'olekawo n'omu, ottira ddala abasajja n'abakazi, abawere n'abayonka, ente n'endiga n'eŋŋamira n'endogoyi. owulira katonda kyagamba yoswa You hear what the Lord is speaking to Joshua. amugamba nti genda ottire ddala ba amaleki He says, go and utterly destroy Amalekite. kubanga baakuteega mu kkubo Because they ambushed you ng'ova e misiri. from Egypt. Aleluya. Praise the waliyo Lord. emyoyo egiwakanya naawe There are devils contending with you. nga tegyagala otuuke mu buwanguzi bwo They don't want you to reach in your naye destiny. ng'ate waliyo ekisuubizo katonda kye But yayogera there is a promise the Lord spoke. nga gye yagamba nti oliwangula ekibuga kino nkikuwadde. He said, you'll overcome and I've given you this city. waliyo omuntu yenna alina ekisuubizo wano. Is there someone with a promise here? waliyo omuntu gwe baalagulako ekigambo kya katonda Is there someone with the word of God nga was spoken kiringa over you? ekiruddewo It appears as ng'ate if naawe there's delay. weebuuza ebibuuzo And you're asking yourself questions. osabye You've prayed, osiibye you fasted, osize mu you've buweereza succeeded in naye ministry, nga tulaba bunjawulo. but you do not see any change. waliyo ayagala okukyeresa gwe okuyingira mu buwanguzi bwo. Is there someone who craves to enter into Waliyo. their victory? waliyo akukyeresa okuyingira mu buwanguzi There bwo. is something delaying you to enter your y'omwoyo ono destiny. wa amaleki. It is the Amalekite olunaku spirit. lwa leero Today, katonda nga we yali ne yoswa as God was with Joshua, n'amugamba nyiringisiza ekivume and said, I've rolled the reproach, mukama n'aweereza eggye ly'eggulu and the Lord sent the heavenly host okujja okulwanirira yoswa. to come and fight for Joshua. nawe olunaku lwa leero Even you today, simanyi ki kibadde kikulobedde okuyingira mu I buwanguzi don't bwo know what had stood before your victory. ekiresiza embaga y'okujja That which has delayed your nga marriage. kiringa waliyo sitaani wakikwesi. It appears as if the devil has hidden it somewhere. olunaku lwa leero tuwaliyo omwoyo gwe twagala okukutula ku bulamu Today we bwaffe want to break the Amalekite naye spirit of kijja our lives. kutwala okuwulira okuluŋŋamizibwa kwa katonda But waffe. it is going to take you to hearken to the instructions of our God. yoswa bwe yakiwulira When Joshua had it, n'agamba abaana ba he isirayiri spoke to the Israelites, temusooka kuleekaana don't shout fast. ndibabuulira ddi olunaku olw'okuleekaana. I'll let you know of the day to shout. olunaku olwasooka The first day, baayita nga basirise
They passed around when they are silent. olunaku lwokubiri ne bakola kyekimu The second day the same. nga abasajja abameriki abali ku wankaki nga babatunuulidde bati The Amalekite on the watchtowers were looking at them. ne beetoolola ogwokusatu And they went round the bano ne third time. bagamba nti bano bagudde eddalu They said these are mad. naye ku lunaku But olw'omusanvu on the seventh day, ejje ly'eggulu the host of heaven lyasumulwa ku lwa yosuwa was released because of Joshua. naawe olunaku lwaleera zze wano Even you who has come waliyo today, obuyambo obugenda okujja gy'oli there is remedy and help coming your waliyo way. katonda ejje lyagenda okuweereza ku There lulwo is an army God is sending on your behalf. kubanga obadde mwesigwa mu maaso ga mukama Because you've been faithful before God. kubanga badde onoonya katonda Because you've been seeking God. naye ng'omwoyo nadde akyaliwisizaawo ekyamagero And this spirit had delayed your miracle. somera ekyamateeka 25 Deuteronomy chapter 25. akanyire k'17 Deuteronomy obudde tebulokoka banna 25 verses 15. 17 17. Ojjukira Amaleki kye yakola mu kkubo lyo bwe wali ova e Misiri. owulira katonda kyayogera eri musa eri yoswa You hear what God is speaking nti to Joshua. ojjukira omwoyo wa ameriki kye yakukola ng'ova mu kkubo lya misiri genda maaso Engeri gye yakusinkana mu kkubo n'akulumba ggwe n'amaggye go gonna era n'otagaataga mu makubo g'otaamanya bwe wali okooye era ng'oweddemu amaanyi ye teyatya na Katonda. okiwulira ekyo kiddemu okinyweza Engeri gye yakulumbira mu kkubo ameriki olaba engeri gye yakulumbamu mu kkubo n'ab'amaggye bo bonna ne batagaataga mu makubo ge bataamanya bwe wali ng'okooye era nga weddemu n'endasi n'atayinza na kutya Katonda. ekitegeeza This means wali okoowa mu lugendo there is getting weary in the way. wali okuggwamu endasi mu lugendo There is getting tired on the way. kati njagala kugamba gwe azze wona akawungezi ka I want leero to say to you who is here this evening, bw'akooye si katonda nti yakulwisizza you who is tired, it is not God who has delayed bw'aweddemu you. endasi ey'okukuŋŋaana si gwawedde si You who katonda is yakireese weary of fellowshipping, it is not God who doing waliyo that. omwoyo w'aba ameriki There is the Amalekite spirit ayagala okulwisaawo ekyamagero kyo who wants to delay your miracle. bayibuli egamba nti omwoyo oyo n'atatya na katonda But Bible says this spirit did not fear God. haleluya Hallelujah. tusiŋŋana ebintu bingi nnyo mu bulamu buno We encounter a lot of things in life. waliyo ebintu ebitusoomooza mu bulokozi There are things that challenge us in salvation. naye omuntu awuliriza ekigambo kya mukama But a person who hearkens to the word of the amaanyi Lord, ge galiddizibwa bujjanga ng'empungu their strength is renewed like that of an eagle. buli wajja n'okuŋŋaana Whenever you come for buli fellowship, wajja n'osaba mu maaso ga katonda wo whenever you come and pray before God, oba onafuya omwoyo n'owaba ameriki you're weakening the Amalek spirit. ate oba tolwana ku lulwo And you're not fighting on your own. tuba tuzze mu sisinkano ne katonda We have come to meet with God. buli muntu anoonya mukama Whosoever seeks God, n'awaayo omutima gwo and they render their n'awaayo hearts, ebiseera bye and they give in time, n'awaayo omubiri gwe and they give in their body okubeera saddaaka ennamu ku lwa to be katonda a living sacrifice for God, toliviiramu awo you will never lose. katonda wakati mu lutalo wakati God in the midst of the battle, agenda kuweerezayo ejje ly'eggulu He's gonna send the army of heaven. bayibuli egamba yoswa we yali alwana Scripture says when Joshua was fighting, n'alagiriza enjuba eyimirire he commanded the sun to be stand still. ekyo tekisoboka mu magezi ga mwana That is w'omuntu impossible in human intellect. naye omwoyo wa mukama But the Spirit of n'ejje God ly'eggulu and the host of heaven, lyayimiriza enjuba they made the sun stand still yoswa asobole okusaanyawo abalabe ba isirayiri so that Joshua would avenge on behalf of akawungezi Israel. ka leero This evening, waliyo bye tugenda okulagiriza there are people we're gonna command. waliyo ebintu bye tugenda okugamba mukama ku luno There is somebody who's gonna say, God, only ekintu kyange this kyonna once. bubadde kyekukumye Whatever
wherever they had hidden, wonna sitaani wadde akikwese wherever the devil had hidden it, jjukira nti mukama yakikuwa dda remember the Lord has already given naye it to you. kikwetaaza okutambula mu bulamu bw'essaddaaka But it requires you to walk a sacrificial life, okulindirira katonda waiting upon ekyo God. nakyo saddaaka That is also a sacrifice. okusaba n'okusiiba Praying and fasting, eyo nayo saddaaka that is also a sacrifice. waliyo ebintu ebimu There are certain nga things katonda olina okuwuliriza obeera omukalativu ennyo you must be attentive and listen from God. ebintu ebimu Certain things katonda ayinza okugamba yimba buyimbi luyimba God can only say to you, sing a song. yagamba yokosafaati He spoke to Jehoshaphat. teekawo abayimbi mu maaso g'eggye Position that worshipped him before the army. era bano we baasinza And when these worshipped, isirayiri n'eryoka ewangula Israel prevailed. haleluya Praise the katonda Lord. ayinza okukugamba God may say to you, lindirira owulire eddoboozi lyange nga likulagira wait and hear my voice directing you. dawudi yali mulwanyi David was a warrior. naye wali we yatuuka ng'alumbya abalabe be But a time came when he had attacked his mukama enemies. n'amugamba And the Lord said to tuula him, wansi sit down. w'oliwulira eddoboozi lyange nga liyita mu matugunda When you hear my voice in the maribori trees, kanaabeera kabonero nti kaakano nkuwadde mbawadde nga budde abalabe mu mikono it gyo will be a signal that I've served your enemies into your katonda hands. ayinza okugamba okusaba God may tell you to pray. haleluya Hallelujah. nga eriya we yasaba As Elijah prayed, n'asobola okuwangula bannabbi ba bayaali 4,500 and he overcame the prophets of Baal mukama ayinza okugamba 450. okusiiba The Lord may tell you to fast. oluusi mukama ayinza okugamba okugaba Sometimes the Lord may tell you to give out. katonda emitendera gye gy'okulwana gya njawulo The strategies of winning God's battles are differentiated. kyova olaba nti wojja mu nnyumba ya That's mukama why when you come before God, beera mukalaativu nnyo okuwulira omwoyo wa katonda kyayogera attentive to hear gy'oli what the Lord speaks to you. kati yoswa Joshua, erinnya lye litegeeza omununuzi his name means a savior. we yawulira ekigambo kya mukama When he had the word of God, ebiragiro byali nti instructions were, genda osaanyewo abamaleki go destroy Amalekites. kubanga baamuteegera mu kkubo nga bava mu isirayiri For they mu misiri sorry pushed them from Egypt. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. tusigaza eddakiika nga 10 mu We're left ngumiikiriza with a few minutes. samwiri ekisooka 1 Samuel akanyiriko omusanvu chapter 1 verses 7. somera akanyiriko 8 paka 12 Munana wagamba we wati. 7 akanyiriko 8 So ne kiba mu mwaka ogwo. aha Omwaka we bayambuka eri ennyumba ya Mukama. N'ayongera okumuvvoola ennyo. N'akaaba nnyo n'atayinza kulya. Awo Erukaana omwami we n'ayogera gy'ali eri Kaana nti, lwaki ggwe okukaaba? Lwaki ggwe obutalya? Era lwaki omutima gwo munakuwavu? Nze sikusingira abatabani 10. Awo Kaana n'agolokoka oluvannyuma bwe baali bamaze. ŋŋambye samwiri ekisooka Yes, sebo. essula y'omusanvu Oh, sorry. obadde osomye walala Sura ya musanvu olunyiriri lwa 8 8. Awo abaana ba Isirayiri ne boogera eri Samwiri, abaana ba isirayiri ne boogera eri samwiri lwaki ggwe obutakoma kukaaba eri Mukama Katonda wo? Lwaki ggwe okukoma okukaaba eri Mukama Katonda wo ku lwaffe? oyinza okukomako samwiri Samuel, nabbi wa katonda prophet of God, awulira abafirisuuti nga balumbye isirayiri hears of the Philistines attacking Israel. isirayiri yonna ejjudde entiisa Pardon? isirayiri yenna ajjudde entiisa When Israel was filled with fear, baalaba abafirisuuti they saw the nga Philistines bagumbye mu kiwonvu kino ekya rafimu waiting in the valley of Rephidim. baali 3,000 There were 30,000. nga bonna bagumbye All of them were waiting bazze okulumba isirayiri to attack Israel. abaana ba isirayiri ne batya nnyo The children of Israel were terrified. ng'embeera weyinza okujja mu bulamu bwo As a situation can come in your ekintu life, kiyinza okujja ne kikulumba something can come and attack naawe you, n'otya nnyo and you're so nga tolina terrified kyakuddamu without an answer. kakati wano isirayiri Now mu Israel, kutya okungi in great abaana ba terrification, isirayiri bonna ne baddukira eri nabbi waabwe samwiri all the children of Israel fled to ne Samuel bamugamba ebigambo bino and spoke these words. ayi samwiri Samuel,
tosobola tukaabira eri katonda waffe Can't you cry out unto the Lord our God otulokola mu mukono to gw'abafirisuuti? save us from the hand of the Philistines? Someraako 9. Awo Samwiri n'akwata omwana gw'endiga ogwali guyonka n'aguwaayo ng'ekiweebwayo ekirambo ekyokebwa eri Mukama. Samwiri n'ayogerera waggulu eri Mukama Katonda wa Isirayiri. Atya. Mukama n'amwanukula. Awo Samwiri bwe yali awaayo ekiweebwayo ekyokebwa, Abafirisuuti ne bongera okusemberera Isirayiri. Awo Mukama n'abwatuka n'okubwatuka kunene eri Abafirisuuti ku lunaku olwo. Awo ne batabulwa bonna. Awo bw'atyo Isirayiri bwe yawangula mu maaso gw'Abafirisuuti. Bena maaso 11. Awo abasajja ba Isirayiri bonna ne bafuluma ogenda e Mizipa okugoberera Abafirisuuti. Ne babagoba ne baddayo paka e Besuka. 12. Awo Samwiri n'atwala ejjinja n'alisimba masekati ga Mizipa ne Seeni, n'ayogera nti n'aliyita Ebeneza, ng'ayogera nti eno ewala Mukama gy'atujje era Mukama atuyambye. Haleluya. Kati wuliriza. Listen. Samwiri akaabiridde Katonda. Samuel is crying unto God. Akutte omwana gw'endiga He held a sucking n'aguwaayo lamb nga saddaka ku kyoto. and gave it as a burning offering to the altar. Aba akyawaayo saddaka mu maaso ga Mukama. As he's giving a sacrifice before Bayibuli God, egamba Abayisirayiri ne bongera okusemberera kumpi n'abaana ba Isirayiri. Bible says the Philistines drew more closer to the children of Israel. Abafirisuuti, The Philistines, Abamaleki, the Amalekites, Abamowabu, the Moabites, bonna bagwa mu kitulu balimu. all these fall in the same group. Myoyo egiwakanya amagenda go. These are devils contending with your destiny. Kaakano Isirayiri amaze okuwaayo ekyokwebwa mu maaso ga Now, Mukama. Israel has given a burnt offering before the Katonda Lord. awadde sigino nti abawadde obuwanguzi. The Lord has given them a signal of a Naye victory. tekyalobera Abafirisuuti But that wasn't enough for the Philistines okujja okulumba Isirayiri. to come and attack Israel. Ensonga yange yiino. This is my point. Oluusi oyinza okujja mu kubeera kwa Mukama nga wozze. At times you may come in the presence of the Lord as, Oba ofuluma bw'oti mu kkanisa as you're going out of the n'ojja church. ofuna amawulire You hear news. mu taata ali bubi The father is critically ill. ali ku njegoyego y'okufa. They are on the verges of dying. Oyinza okuwulira amawulire gonna agakutiisa You may hear any sad news that naye nga terrifies you. toovudde mu kubeera kwa But Mukama. you're from the presence of the Lord. Ekyo tekikulobera mwana wa Katonda. That should never stop you, child Ako of God. kabeera kabona akalaga That is a sign that shows nti Katonda akuwadde obuwanguzi. that God has given you victory. Tewali saddaka gy'owa mu maaso ga There is no Mukama sacrifice you offer before God, n'oviiramu awo. and you live in vain. Katonda ajjukira saddaaka yo. God remembers sacrifice. Katonda ajjukira essaala yo. God remembers your prayer. Si mwana wa muntu okwejjusa He's n'okwerabira. not a son of man to lie and to relent. Haleluya. Praise the Lord. Bayibuli egenda mu maaso The n'egamba Bible goes on to say, nti Samwiri weeyo ekyokebwa, when Samuel offered the burnt offering, Abafirisuuti ne basemberera. the Philistines drew closer. Kati kino Katonda kye yakola This is what the Lord did. era kyagenda otukolera And akawungezi this is what kaleero. He's going to do on your behalf. Waliyo entalo zotasobola There kulwana, are battles you cannot overcome. ng'entalo ezo Those battles, kiba kitwala eggye ly'eggulu it okukulwanirira. takes the army of God to fight for you. Waliyo ebintu by'okola There are things you do ng'osobola bikola mu maanyi go, when you can do them in your own ate waliyo effort. ebintu by'otasobola kukola mu And maanyi there go. are things you cannot do in your own effort. Haleluya, Praise the Lord. haleluya. Hallelujah. Kakano Isirayiri Israel alumbiddwe omulabe, is attacked by an enemy. naye ng'Abafirisuuti But basemberera. the Philistines were drawing closer. Ekyo kyatwala eggulu That took the heavens okubwatuka ku lwa Isirayiri. to thunder for Israel. Ng'akawungezi ka leero As this evening, naffe Katonda agenda tuyamba. God is also going to help. Natandise nga ŋŋamba, I started by there saying, is a help that is coming your way. waliwo obuyambi obujja eri ekkubo lyo. Simanyi I akikkiriza, don't know who is receiving simanyi it. akitwala, I don't know who is naye getting njagala it. kukugamba Katonda nga But I wantumye. said to you this evening, Gw'abadde abundabunda, you who has been wondering, gw'abadde awuddemu you essuubi, who has been disheartened,
hoped, gwe wabadde akooye you who has been tired, tabadde katonda it hasn't been God. n'abadde mwoyo wa amaleki It has been the abadde Amalekite mwoyo spirit. w'abafirisuuti It has been the Philistine spirit, ng'ayagala gw'otambule kasobo mu kkubo lyo desiring you to go slowly to your naye destiny. ekibuga kyo kimaze okuweebwa But your city is already given to you. obuwanguzi bwa katonda amaze obukwasa mu God ngalo has already handed you over your katonda victory. nga bweyalayira ne yosuwa As the God was with Joshua n'amugamba nti nyiringisiza ekivume and told him, I've rolled away the reproach. katonda amanyi entandika okuva ku nkomerero God knows the end from the beginning. oyinza okuba nga wazze wano akawungezi ka Maybe leero you came here this mu evening magezi agago in your natural wisdom. ng'ogamba nti embeera eno ŋŋenda givunnuka You're ntya saying, how will I come out of this osanga situation? wadde twagala na kujja mu kkanisa Maybe even you never wanted to come to naye omwoyo church. wa mukama But the n'akuwaliriza Spirit of the Lord compelled tojje you mu nnyumba ye to come osobole okuwulira ebigambo nga that you bino may hear such katonda words. olunaku lwa leero God nga today, wasuubiza mu kigambo as He kye promises in ye His mwana wa word, katonda atalimba He's the Spirit who cannot ekivume kyo deceive. kigenda kufaako Your reproach is wali rolling eggye away. ery'eggulu erigenda okukulwanirira There is an army of them waliyo fighting katonda for you. eyalayirira eri ggwe There is an army to you. n'agamba nti gwe mwana wange gwe And neenyumiriza said, you are my child, I stood with. erinnya lyo katonda alimanyi God knows of your name. katonda bw'aba akunoonya If God is looking for you, tekyetaagisa atunula awantu awalala He doesn't need to look atunula elsewhere. mu kibatu kye He looks into His erinnya palm, lyo ne livaayo and your name waliyo suffices. omuntu katonda gw'agenda There okufiirayo is a person God is waliyo helping. omuntu katonda gw'agenda okusisinkana There is a person God is waliyo meeting. okukyalirwa kwa mukama olunaku There lwa is a leero visitation of God tonight. saddaaka yo tebadde ya Your bwereere sacrifice has not been in vain. okugjako mu nnyumba ya mukama Your saddaaka coming in the house of God is a katonda abadde sacrifice. akulondoola God akuleeta has been following you. yeriko waagenda kugwa Your Jericho is following down. ebibadde bikulobedde okuyingira mu magenda go What has stood before your destiny, katonda amaze okubikwasa mu ngalo zo God has already given it to your nga we hand. yali ne yosuwa As He was with agenda Joshua, kubeera wamu naawe He's gonna be with you. erinnya lyo Your name linaayitibwa is going to be mu called bantu abawanguzi mu nsi muno mu nsi muno a victor in this world. mu famire yeewammwe In your family, ogenda kubeera ekiddukiro eri baganda bo you're n'abaganda bo gonna be bonna a fearful wonder to your siblings. gwagenda okuleeta eggye lya katonda Oh, you're gonna cause the army of God okubalwanira mu linnya lya yesu to fight for them in Jesus' name. halleluya Rahu Sakata. bino tugenda bisoma nga ffenna We're tuyimiridde gonna read this when we are standing. oluvannyuma tugenda kusaba Thereafter, we're gonna pray. ebyo by'otasobola kukola nga What you cannot do, wali eggye erigenda there is okuweerezebwa ku an lulwo army that is gonna fight for you. wali ekintu ekigenda okusiikulwa ku lulwo Something is gonna stand up for you. somera zabbuli ya 20 Psalms chapter 20. halleluya Hallelujah. akanyiri akasooka nakokubiri Mukama leka ayanukule olwaleero. tugende mpolampola awo mukama ayanukule olunaku lwa leero Akwanukule okuva mu mitawaana gyo. akuwanukule okuva mu mitawaana wali alina Is emitawaana there somebody with troubles? wali alina emitawaana Somebody with troubles. ekiro kya leero Tonight, akawungezi ka leero this evening, leka mukama akwanukule may God answer you. wabeereyo eggye erigenda May okukulwanirira there be an army to fight for you. ng'ebintu bibadde bikulemye Whatever challenge you, waliyo eggye eriri wano there is an army here. waliyo enkuyanja y'abamalayika There is an army of angels abagenda who okukulwanira are going to fight for you. ndaba nga katonda asimbye omukisa gwo I see God planting your abamu blessing. bagenda kujja mu ngeri y'abantu Some are going to come in the way of abagenda men okuyamba who are going to help abamu you. bagenda bakubira essimu Some are going to be wali abadde abanja omuntu sente nnyingi somebody demanding someone a lot of ng'alinga money. abadde akubiddeyo sente ezo nga And taagala it is as if zikusasula they had cheated you of your naye money. waliyo malayika wa mukama But today the angel agenda of God, kulumiriza buli amereki yenna it's going to convict every abadde Amalekite. asobezza mu kkubo lyo That one who has delayed you in your way, ng'akufudde ng'oli munafu they had made you weak. ng'obadde okooye mu lugendo luno You were tired in this way. waliyo katonda agenda okulumiriza There omusango is a God who's going to convict. genda mu maaso osome ssebo Egamba, erinnya lya katonda wa yakobo likulwanirire. kakati awali erinnya lya yakobo Where the name of Jacob is, njagala osimbewo erinnya lyo establish your name. aleluya Praise the Lord. nsomera awo akanyira kokubiri Era asindika okubeerwa okuva mu watukuvu we, aha akunyweze okuva mu Sayuni. akunyweze okuva ku sayuni
strengthen you from Zion. waliyo obuyambi katonda bw'agenda okuweereza There is help God is sending nga luva ku lusozi sayoni from Mount Zion. kubanga oyitiddwa n'erinnya lya mukama Because you are called by the name of kubanga God. oli mwana wa katonda Because you are child of waliyo God. obuyambi obukuweereddwa okuva ku There is sayoni help coming from Zion. sayoni kitegeeza ekibuga kya katonda Zion means the city of God. katonda waffe mulamu Our God is living. katonda waffe ajjukira Our God remembers. nga we yabwatuka ku lwa isirayiri As he thundered for leka Israel, abwatuke ku lulwo may he thunder on your buli abadde behalf. omulabe wo Whosoever's been leka your katonda enemy, akuviireyo may the Lord wanika fight for emikono you. gyo buli muntu yenna Stood up your hands, everybody. olutalo lwe tugenda okuyingiramu The battle we are going olina into, olwetabamu ngwe gaggwe you must be part of it. omanye ebintu by'oweetaaga You know what you need. omanyi ky'oyagala You know what you want. wekibeera nga omubiri gwo mulwadde If it is your body that wekibeera is nga sick, omusayi gwo mulwadde if it is your blood ekyo that is ky'ogenda okwogera eri contaminated, katonda you're gonna speak that to God. waliyo ggye lya malayika There is an army of erigenda angels okwanukula nga bw'osaba which is gonna answer your katonda prayer. yaviirayo kaana God who came out for ng'ali mu Hannah kubeerawo kwa mukama when she was before God. ekiro ekyo kyennyini That very night, bayibuli egamba nti haana n'atoola the ekyamagero Bible says, and Hannah received katonda a miracle. akuwe samwiri wo May God give you your son. katonda akusisinkana ekyamagero May kyo God make you meet with your ng'emikono gyo miracle giri waggulu as your hands are raised. tugenda kukoola katonda w'eggulu We are calling the God of heaven, oyo katonda wa yosuwa the God of Joshua, eyagabulula yeriko mu mikono gye who served Jericho in his hands n'agabula abalabe be bonna mu mikono gye and served his enemies in his katonda hands. waffe tataliza mu baana b'abantu He is not partially in the sons katonda of men. waffe ajjukira endagaano ye He's remembering his covenant. obadde mwesigwa mu maaso ga You've been mukama faithful before God. owaddeyo buli kintu kyonna ekisoboka You've given whatever is naye buli given. saddaaka yonna But every sacrifice, katonda ajjukira saddaaka zonna God is remembering every sacrifice genda of mu maaso yours. otandika okuyasamu akamwa Go on and pray. luno olutalo lwa buwanguzi This kaakano is now a warfare. tukoola eggye ly'eggulu We call the host of lijje heaven lyegatte wamu naffe to come and compliment katonda us. nga wayalayira eri yakobo As God sought to Jacob n'amugamba nti nkuweereza obuyambi and said, I've sent okuva ku help lusozi lwange sayuni from my Mount Zion. naawe olunaku lwa leero Even you wali today, obuyambi obuweerezebwa there ddoozi is help getting naye commissioned to you. kikwetaaga okukoola eggulu But you need to call upon the yoswa heavens. wa masekati g'olutalo Joshua in the battle, we yalabira omumalayika wa katonda he nga zze saw the angel of God. yamugamba ebigambo bino He spoke to him these words. zize ku lulwo I have come on your zize behalf. okulwanirira I have come to fight for n'amugamba you. ebigambo bino And he spoke these ekifo words. ky'oyimiriddemu The place you're ekifo standing in, kitukufu it is a holy oze place. mu nsisinkano ya mukama You've come to encounter kino the kifo Lord. kitukufu It is a holy amaanyi ga place. katonda gali buli wantu The wonna power of God is ndaba saturated omukono gwa everywhere. mukama nga gwegatta wamu naawe I see the hand of God yasamu together with akamwa you. ako otandike okusaba Open your mouth and speak. katonda agenda kubwatuka ku lulwo God is gonna stand on your behalf. katonda agenda kuviirayo God is coming out for you ng'enjuba y'obutuukirivu as a son of meme righteousness. ebadde eyuugayuuga meme ebadde Your eyuugayuuga soul has been wandering. amereki abadde akulwisiza okutuuka mu kyamagero kye Amalekite had delayed naye it from olunaku wa the leero miracle. agamba zikiriza But today it is getting oyo destroyed. eyakuteega mu kkubo lyo Him who ambushed you in your mukama way. agamba olunaku lwa leero zikiriza Today the Lord is oba gagali destroying. mabanja zikiriza If it were debts, they are getting oba destroyed. oba school fees Where gonoonya the school zikiriza fees is getting oba destroyed. bbula lya simbi zikiriza Where the sickness, buli kintu kyonna ky'omanyi whatever you know, oba ebintu ebikulebedde okuyingira mu bufumbo obutukuvu where zikiriza the devil's stopping you from buli holy kika kya matrimony, ameriki olunaku lwa every leero kind of Amalekite ekyakuteegera mu kkubo lyo which push you, egyo emyoyo egikujjukiza nti obulamu bw'olimu devils that remind you that the nti life you're in, tebusinga buli obwemabega bw'olimu that ng'oli mu is misiri not better than your past. bulijjo sitaani akkuba akaama The devil whispers to nti you wano w'oli that where you are, wakwama you are backslidden. wasiraana You are naye ekyo stunted. kirimbo That is a lie. oyo mwoyo wa amereki That is a spirit of olunaku wa Amalek. leero tuyingira mu mpya za mukama Today we are entering in the courts of the katonda Lord. wa bakatonda God of gods. olunaku wa leero tuyimirira Today we stand mu lusiisira lw'abatukuvu in bo the tabernacle of the righteous. tusaba katonda waffe
tusaba katonda we waffe beseech you. gwe katonda talimba God who never tells gwe katonda lies. ayogera ekigambo kyo ne kiba God who speaks your word and it is. tusanyagawo buli mwoyo yenna wa Amaleki We destroy every spirit ebyo of the byonna Amalek. ebyatuzikiriza mu kkubo lyaffe Those which have been attacking us. tubiteekako envumbo We bless a sanction over it. tuzikiriza buli kintu kyonna We destroy kye byatwogerako which was spoken over us. titetuliba That we shall titetujja never be. kufuuka That we shall never olunaku become. lwero tubisaanyaawo Today we mu linnya destroy. lya katonda waffe ow'amaanyi Holy Spirit, katonda nga wali ne yoswa as you were with n'ogamba Joshua, nti ogenda kuyiringisa ekifume and said you roll the nange reproach away. nyimirira wano ng'omuyoswa w'esangizi I stand as the Joshua of today. ng'obaganya buli kifume kyonna I come against every ekibadde reproach kilondoola abatukuvu ba that mukama has been following your eno saints. nsisinkano wamu n'eggye ly'eggulu This is an encounter with the mukama army of heaven. twetoolola bbugwe wa yeriko waffe Father, we are going around our ebyo Jericho. byonna ebisuubizo bye batusuubiza Those are the promises you gave to us. tubinyweza olunaku lwa leero We olw'ekukkiriza receive them by faith. leka ebeere saddaaka ennamu mu maaso Let go them be a living leka sacrifice. ekkirizibwe mu maaso go ayi Let it mukama be accepted before you. ng'abaana ba isirayiri bwe baakaabira mu maaso ga As the samwiri children of Israel cried before mukama you, naffe akawungezi ka leero even as Father this evening, tuviireyo ng'enjuba y'obutuukirivu let us be like the leka son of enjuba yo righteousness. egololwe ku lwaffe ayi Let mukama the sun be sun omukono gwo ogw'amaanyi ayi mukama Let your mighty hand, ogutalemererwa mu lutalo Father, come on us. omukono gwo ogw'amaanyi ayi mukama Let your mighty hand, ogutayimpa ayi katonda waffe leka gusaanyewo omukono gwa let it Amaleki destroy the hand of the mu linnya lya Amalekite. katonda nga w'amaanyi In the name of Jesus, nangirira eri embuto zonna eŋŋumba I declare to the barren wombs, leka zitoole ekyamagero mu linnya let lya them yesu receive miracles. nangirira eri bonna muntu yenna abadde alina ebbula y'ensimbe I declare to those with eno scarcity ebeere of wiiki money, y'ensisinkano let this be a moment katonda of encounter kuteerewo ekkubo we litali for God to make a way where abo there batalina was. mirimu Those without jobs, nkowula eggye ly'eggulu I call the army of heaven likupositioning nga wali omulimu to gwo position you where your job ndaba nga is. wali omuntu agenda okusayininga contract I see a person who's going to sign a contract. contract yo badde bagibuusabuusa They have been recruited, nga balinga abadde bagirwisaawo and it has been delayed. ng'omwoyo wa Ameki abadde ayagala oggwemu endasi The spirit of the Amalek, I want naye to lose olunaku hope. lwaleero eggye ly'eggulu But there is an army of nga heaven. waatumye okwogera ekigambo kye God who sent me to speak his word. olunaku lwaleero ogenda kukwata ku kalamu osayininga contract Today you're going to get a pen and omukono gwa sign your mukama contract. gulina omuntu omu wano kaakano omukono gwa mukama guli ku muntu omu kaakano The hand of God is upon your hand ng'omwoyo wa katonda we yakka ku samwiri as it was with Samuel. omwoyo wa katonda akukkako The spirit of God is coming over ekyo kye you. baakulamirizaako What they spoke against ekyo you, kye baakuloogerako what they said about you, emyoyo gy'ekisikize gibadde gikufuga devils of darkness that have been reigning ng'olaba over nga you. weebaka n'emyoyo egitali gya katonda You sleep with devils that olunaku are lwaleero godless. ngamba bite bive ku bulamu Today I command them omukono gwa to katonda loose. gukusisinkane The hand of God, let it genda hit mu you. maaso yasamu akamwa ako mwana wa Go katonda on, open your mouth. tandika okwekajjamu mu linnya lya mukama Start beseeching the power of God. tandika okunoonya katonda waffe Start seeking your God. eno kyekiro kyo kyensisinkano This is your evening of waliyo encounter. olutalo olugenda mu maaso mu nsi There y'omu is a battle going on in the waliyo spiritual realm. by'osuza sitaani akawungezi There kaleero is what the devil is losing from you. katonda waffe waali mu nnyumba Our God is here. ekifo kye tulimu The place we are in kino kifo kitukuvu is a holy place. amaanyi ga katonda gali buli wantu The wonna power of God is circulated gakoma everywhere. kwabo abamunoonya Is touching whosoever tokkiriza seeks it. sitaani okusirisa akamwako Don't permit the devil to silence you. tokkiriza mwoyo wa Amaleki Don't permit the Amalekite spirit okunnafuya mu lutalo to weaken you in kubanga battle. tuli mu lutalo wakati We are on battle now. katonda nga wali omusaasisi As God is a God of grace, asaasira abo bonna abazze bamunoonya He's having mercy upon those who have been seeking it. ekyo ekyakuteega mu kkubo lyo What ambushed you in your way, ekyo ekyabali kitaagala ogende mu maaso what never wanted you to progress, omukono gwa mukama guli wamu the naawe hand of God is together with you. akuviiriddeyo akawungezi He has kaleero come out for you this evening. katonda waba katonda tukusinza Ah, God of God, we worship you. tukwebaza mukama We thank you. erinnya lyo kkulu Your name is great. erinnya lyo teryenkanika Your name can never be compared to. osaanire katonda baba katonda You're worthy, Lord of Lords. teeka emikono gyo ku mutwe gwo buli muntu yenna Bless your hands on your head, everybody.
wali abalina okubuusabuusa munda mu mitima gyabwe. There are people with doubts. This is not an ordinary day. Luno lunaku si lwa bulijjo. This is a different encounter with God. Luno lunaku lwa nsisinkano ey'enjawulo ne Katonda. Katonda akuwa amagezi, God is giving you wisdom. akuwa ekirowoozo He's giving you an idea ekigenda okufuula omuwanguzi. that is going to make you a victor. Ejje ly'eggulu, The ejje army of ly'eggulu heaven likunoonya wonna w'oli, is searching for you wherever you are. likukomako. It is touching you. Wali abagenda okuwulira empewo ng'ekuuta ebayitako, There are people who going to feel a wind. wali abagenda okuwulira ng'omuliro guli wansi w'ebigere There are byabwe. people who going to feel a fire under Malayika their wa feet. Mukama wuuyo atambula. There is the angel of Oyo God. yantumye okwogera ebigambo bino. Him who called me to speak these Mulaba words. ng'atambula mu I kibiina. see him move in the congregation. Mulaba ng'alya n'abantu bali mu kuwonya. I see him heal people. Embuto ezibadde eŋŋuuma zitoola mu linnya lya Barren Yesu. wombs are receiving children. Emisaayi egibadde emirwadde, Contaminated bloods. waliyo Katonda kyali mu kukola. There is something God is doing. Akyusa olugero olubadde olukaawo. He's changing your story. Ekyo olugero lwo olubadde olukaawo alukyusa kati lugenda kubeera luwoomu. He's changing your story to be a sweet story. Wherever there was bitterness in you, Buli awabadde obukaawu mu God is giving you a sweet testimony. Katonda kuwa obuwoomerevu. Sineraba sakaba. Remoyedaba sekereba. Rimoya kataraba site. Wali abadde alumizibwa ku liiso lye erya kkono. You have been having pain in your left eye. If you're here, Bw'oba oli wano, I want you to touch that left eye. kwata ku liiso lyo erya kkono. God has just revealed this to me. Katonda kimbikulidde. You are having pain in your left eye. Olina obulumu mu liiso lyo erya kkono. I want you to touch there Likwateko. in the mighty name of Jesus. Katonda abeere omulamu. God who lives. Katonda omuwonya. God who is a healer. Koma ku liiso eryo mu linnya lya Yesu. Touch that eye. Sitaani Devil, tomulinaako buyinza. you have no authority. Eriiso lyo terigenda kufa. Her eye will not lose sight. Naye nkubadde abasawo balina bye baakugamba. So that doctor told you something. Ffe tunakkirizanga ebbaluwa ya Mukama. We shall believe the report of the Lord. Katonda kukomeko. God has come for you. Katonda awonye eriiso eryo. God heal that eye. In the mighty name of Mu Jesus. linnya lya Yesu ery'amaanyi. In the mighty name of Jesus. Mu linnya lya Yesu ery'amaanyi. There is someone who ever experienced paralysis Waliwo omuntu atera okuwulira obusannyalavu in your leg. mu kigere kyo. God is touching you. Katonda akukomako. God is touching you. Mukama akukwatako. God is touching you. Mukama akukwatako. You are in holy ground. Oli ku ttaka tukuvu. You are on holy ground. Oli ku ttaka tukuvu. You are on holy ground. Oli ku ttaka tukuvu. I say you're on holy ground. Ngambye oli ku ttaka tukuvu. Zibadayadere brokoshikataya. There is someone who has severe chest pain. Waliwo alina obulumi mu kifuba obw'amaanyi. You have taken every type of medication, Buli bujjanjabi bwonna obw'omanyi obututte. but there is no veil to your getting better. Naye tewali ssuubi nti otereera. You tend to feel coldness around your chest area. Olumu otera okuwulira obunnyogovu mu kifuba kyo. You ever move with a cardigan to Otambula n'ekigoyegoye nga weebisse oba ekijaketi. the Lord is touching your lung. Mukama akwata ku bulamu bwo kati. Zibakatayadere brokosikataya. Ompamanyi ai Mukama tambulenga je wantuma ompamanyi
Ai Mukama Pite Mubiwo Raise up every hand, everybody, and worship. The presence of God is so strong in this place. Alina gwalondola. Oli muwanguzi. Oli muwanguzi. Weetwaliro Yeriko wo. Olunaku lwa leero. Eggulu likwaniriza. Likwanukudde. Mukama aweereza obuyambi ku lulwo. Nga w'omusinza. Nga w'omusinza. Nga w'omusinza. Wali ejje. Pama. Oh, Sebo. Ai. Mukama. Oh, Sebo. Mulena. Je watuma. Oh, Pamanyi. Ai. Mukama. Katonda abeera omulamu nkwebaza. Father, whoever lives, we thank you. Oli Katonda omwesigwa. You are faithful God. Oli Katonda atalimba. You are God who never lies. Gwe yagamba nti tuweeyo emibiri gyaffe nga ssaddaaka ennamu. You who said we render our bodies as living sacrifice. Olw'obuweereza obutukuvu mu maaso go. For the reasonable holy service before you. Abaana b'olunaku lwa leero bayimiridde ku ttaka ettukuvu. Your children have stood on your holy ground. Weebale nnyo olw'okuweereza obuyambi gye bali. Thank you for sending help to them. Ndaba obakwasa obuwanguzi n'obujulizi. I see your handing victory and testimonies to them. Weebale nnyo olw'okuweereza eggye ly'eggulu okulwanirira. Thank you for sending the armies of heaven to fight for them. Eno ye wiiki yaabwe ey'okubotola. This is their week of breakthrough. Eno ye wiiki yaabwe ey'obuwanguzi. This is their week of victory. Nkwebaza lw'abantu b'ogenda okuyimusa. I thank you for the people you're raising. Nkwebaza olw'abantu b'ogenda okuwa emirimu. For the people you're giving jobs. Nkwebaza abantu b'ogenda okukwasa contract Thank ez'amaanyi. you for the people you're handing over mighty contracts. Nkwebaza lw'okuwonyezebwa kw'oleese mu nnyumba Thank yo. you for the healing you've brought in our midst. Weebale nnyo Katonda olw'okutwesigisa ekigambo kyo. Thank you, Father, for entrusting me with your word. Weebale nnyo Katonda waffe. Thank you, our God, Kubanga ojjukidde endagaano yo. for you've remembered the covenant. Mu linnya lya Yesu Kristo. In Jesus' mighty Omwana wa name, Katonda omulamu. Son of the living God. Buli muntu yenna akubira Katonda waffe engalo ez'amaanyi. Everybody give God praise. Osaanidde Mukama. You're worthy, Lord. Haleluya. Hallelujah. Tugenda kuwaayo mu linnya lya Yesu. We're gonna give in Jesus' name. Okuwaayo ssaddaaka mu maaso ga Mukama. Giving is a sacrifice before God. Ekigambo kye kigamba nti kya mukisa okuwa okukira okutoola. His word says it is more blessed to give than to receive. Katusabire ebiweebwayo byaffe Let's byonna. pray for our offerings. Mukama nkwebaza lwa buli muntu yenna agenda Father, we okuwaayo. thank you for every man who's gonna give. Nga waviirayo Yoswa mu lutalo. As you stood out for Joshua in battle, Nangirira buli muntu yenna agenda okuwaayo. I decree over every man going to give. Omuviireyo mu buli kanyomero konna k'obulamu obwo. Emerge for them in every circle of their life. Leka wiiki eno ebeere wiiki ey'okusuuza abalabe baabwe ennaku. May this be a week of causing the enemy drop our plunder. Era tugenda kujja n'ebirimba by'obujulizi by'ogenda otuwa. We will come back with sheaves of testimonies. Weebale nnyo Ayi Mukama. Thank you, Lord. Na buli lutalo lwonna lwe bagenda okutambula nga Every bajja kuwaayo. step we take to give, Lubeere olutalo w'obuwanguzi mu linnya lya may it Yesu. be a step of victory. Weebale nnyo Mukama Thank you, Lord. mu linnya lya Yesu Kristo, In Jesus' omwana wa name, Katonda omulamu. Son of the living Katusooke God. twatula ebigambo by'ekisa Let's confess the words of the God. n'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda
n'okussa ekimu kw'omwoyo omutukuvu kubeere naffe ffenna n'abooluganda bonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu mwempitidde era mwensabidde ffenna wamu ne tugamba nti amen, amen, amen. Amen. Jangu oweeyo mu linnya lya Mukama. Come give in the